Hello, my dear students. Welcome to Takshar Academy. So today we are discussing about the some important questions of chapter of human health and disease for the point of KCET as well as the point of the NEET examination. Okay, and we're coming to the chapter human health and disease. So in this chapter we have studied about the lot of concept regarding the health, that is different variety of a disease and causative agents and causative organisms also based on the biological agents also, and then the life cycle about the some important the disorders, example a life cycle of malaria, and there is example of the life cycle of HIV, and most important concept of cancerous cells and types of cancerous cells, and how we can be preventive measures of cancerous cells, and the immunity power, different types of immunity when compared to the human being before the birth, after the birth, there is a lot of immunity system will be present, and based on the gradual changes according to the environmental factor, all they will be influenced for the production of immunity power. And the next one will be a different variety of like drug and different types of alcohol abuses causes and effect, and how we can be overcome this kind of problems. And the last one will be preventive measures. Okay, and these are the most important concept of the human health and disease chapter. And in that, the first question number one: which of the following are two infectious and the non-infectious disease respectively? So ಇಲ್ಲಿ two groups of disorders ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, and you have to identify which one will be classified the infectious and non-infectious disease based on given examples. So we're coming to the first point. What do you mean ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? First word ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ? Infectious ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Also we can call, that is indicate for the communicable disorder, and it can be easily transmitted from the like example of effective person to like a healthy person. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡಿಸೀಸ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಂದ ಹೆಲ್ದಿ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಬಲ್, and non-infectious is indicate for the non-communicable. So exactly opposite word ಇಲ್ಲಿ. So non-communicable ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, and it will not transmitted ಯಾವುದರಿಂದ effective person ಇಂದ healthy persons ಗೆ will not transport, and it is specific to the a particular to person. So ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸೀಸ್ ನಾನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. And in case they will be transmitted from the normal person to, or there is a defective person to normal person ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ that is indicate for the infectious disorder. So ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. One will be infectious and non infectious. So example number one, option A, typhoid and AIDS ಇದೆ. The typhoid is the disease caused from the bacteria, and it is communicable disorder, and it will be easily transmitted from effective person to healthy person due to the contamination of water, contamination of food, or contamination of different vegetable. If they will be consumption of a healthy person, and the effect will be occurs. So ಈ ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಬಲ್. ಗುಡ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ನೋಡಿ, ಏಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಸೆಕ್ಷುಯಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್. ಅದರಲ್ಲಿ
ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇಮ್ಯುನೋಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಡಿಸೀಸ್ ಆರ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. And it is caused from the infective agent of HIV, human immunovirus deficiency. And these virus is completely related to the here also same infectious disorder. ಅಂಡ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಪರ್ಸನ್ ಇದ್ದಾನೆ ಅಥವಾ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಇದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೆಲ್ದಿ ಪರ್ಸನ್ಸ್ಗೆ ಕಾಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸೀಸ್ ಲೈಕ್ HIV, ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಏಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಡಿಸಾರ್ಡರ್. ಸೊ ದಟ್ ಎರಡು ಗ್ರೂಪ್ ಬರಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಬಿ ನೋಡಿ, ಏಡ್ಸ್ ಇಸ್ ಎ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಬಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಎ ನಾನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಬಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟು ದಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪರ್ಸನ್. ಯಾವ ಪರ್ಸನ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಆ ಪರ್ಸನ್ ಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನಾವಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಬಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಥವಾ ನಾನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅನ್ನು. ಸೊ ದಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್. ಅಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೆಕ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್. ನಿಮೋನಿಯಾ ಇದೆ, ಮಲೇರಿಯಾ ಇದೆ. ಈ ನಿಮೋನಿಯಾ ಅಂಡ್ ಮಲೇರಿಯಾ ಬೋತ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ ಡಿಸೀಸ್. ಇವೆರಡೂ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ ಡಿಸೀಸ್. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ನಾನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ ಡಿಸೀಸ್. ಅಂಡ್ ಮಲೇರಿಯಾ ಇದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ ಬರಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಗಿವನ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೌಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್. ಏಡ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ completely infectious and non-infectious disease. Okay. And well, coming to the question number 2, the typhoid fever in human beings is caused by. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ನಮಗೆ ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೋಟಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟು ದಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ದಿಂದ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್, ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಫೀವರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲ್ಮೋನೆಲ್ಲಾ ಟೈಫಿ. ಸೊ ನಮಗೆ ಕಾಸಿಟಿವ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಫೀವರ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಯಾವುದು? ಸಾಲ್ಮೋನೆಲ್ಲಾ ಟೈಫಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸೆಬಿಲಿಟಿ. ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ ವೈವಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ ವೈವಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾಸಿಟಿವ್ ಏಜೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಡಿಸೀಸ್ ಆಫ್ ಮಲೇರಿಯಾ. ಇದು ಮಲೇರಿಯಾ ಕಾಸ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸೆಬಿಲಿಟಿ. ಟ್ರೈಕೋಫೈಟಾನ್ ರಬ್ರಮ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಕಾಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸೆಬಿಲಿಟಿ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಿಂಗ್ ವಾರ್ಮ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿ. ರೈನೋ ವೈರಸಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಮನ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಕಾಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸೆಬಿಲಿಟಿ, ಕಾಮನ್ ಕೋಲ್ಡ್. ಸೊ ಇದು ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿ. ಸೊ ನಮಗೆ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನು? ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಫೀವರ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸಾಲ್ಮೋನೆಲ್ಲಾ ಟೈಫಿ ಅನ್ನುವಂತ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ are causative from the mode of transmission from the contaminated food and water. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಟರ್ ಇಂದ ಅಂಡ್ ಫುಡ್ ಇಂದ ಮಾತ್ರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸೀಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಇಸ್ ಎ ಕಾಸ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಸಾಲ್ಮೋನೆಲ್ಲಾ ಟೈಫಿ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 3. Which of the following statements regarding the disease of typhoid are correct? Option A, that is Salmonella typhi are the pathogenic bacteria which is enter into the human intestine through the contaminated food and contaminated water, and they can migrate to other organs through the help of a blood component. So idu point number 1, the disease of ಯಾವುದು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನಮಗೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೈಫಾಯ್ಡ್. ಸೊ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೀವಿ ಸಾಲ್ಮೋನೆಲ್ಲಾ ಟೈಫಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕಾಸಿಟಿವ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಕಂಟಾಮಿನೇಟೆಡ್ ವಾಟರ್ ಇಂದ ಕಂಟಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಫುಡ್ ಇಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ. ಥ್ರೂ ದಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ಇಂದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒನ್ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ ಟು ಅದರ್ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 1 ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕರೆಕ್ಟ್. ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಟ್ರೂ. ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಿ ಸಸ್ಟೈನ್ ದಿ ಹೈ ಫೀವರ್ ನಿಯರ್ಲಿ 39 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಟು 40 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ.
and the weakness, stomach pain, constipation, headache, loss of appetite, or there is a some common symptoms of the typhoid. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೈ ಫೀವರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಾಡಿ ಬಿಕಮ್ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಸ್ಟಮಚ್ ಪೇನ್ ಅಂಡ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪಿಟೇಷನ್, ಹೆಡ್ಏಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಅಪಟೈಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಸಮ್ ಕಾಮನ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಟ್ರೂ. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 2 ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಈಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆಸ್ ಎ DPT ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅಂತ ಇದೆ. DPT ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವರ್ಡ್ ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಲೈಕ್ ಡಿಪ್ಥೀರಿಯಾ ಅಂತ ಡಿಸೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಪರ್ಸಸ್ಟಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಪರ್ಸಸ್ಟಸ್ ಅನ್ನೋದು ಅಂಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಟಿಟ್ಯಾನಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಡಿಸೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. Persistus and tetanus with respect to the diphtheria, the name of the disease and the vaccine is used for the treat this kind of disease. But typhoid ge ಇಲ್ಲಿ vaccine availability of DPT ಬರಲ್ಲ, optionally it is a completely wrong. And the patient of this disease is not required to be treated with antibiotics ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ನಾವೇನ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಸೊ ದಟ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್. ಬ್ಲಡ್ ಕಲ್ಚರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮೋರ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಫೀವರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಆಫ್ ವೈರಲ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಇದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಸೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ನ ಡಿಸೀಸ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಕಲ್ಚರ್ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮೋರ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಸಿಯಲಾಜಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎ typhoid fever when compared to the viral test in the, so that option fifth one ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಸೊ ದಟ್ 1, 2 and fifth statement will be true. ಸೊ ದಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಡಿಸೆಬಿಲಿಟಿ. ಓಕೆ, and we'll coming to the question number 4. Select the correct option to fill up the blanks ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. They are given some kind of fill in the blanks and you have to fill the particular answer for that. The disease which are easily transmitted from one person to other, that disease we can call, ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ವರ್ಡ್ ನಾವು ಅಂತಂದ್ರೆ like communicable, also we can consider the infectious disease, the first one. And if you take an example too, in an human body, the parasite of malaria initially multiplies within the a dash and then attack to the ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. So first, the parasite of human malaria initially the multiply within the cell of ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, the first one will be a liver cell and then attack to the ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಲ್ಸ್ RBC. ಓಕೆ, ಪ್ರೋಟೀನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್, ಈಗ ವೈರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಒಂದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ವರ್ಡ್ ಇಂಟರ್ ಫೆರಾನ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದಿ ಫರ್ದರ್ ವೈರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಆರ್ಗನಿಸಮ್. ಬೇರೆ ಯಾವಾದ್ರೂ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ಗೆ, ಬೇರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಲ್ಸ್ಗೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ದಟ್ ಇಂಟರ್ಫೆರಾನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಡಕ್ಟ್. ಓಕೆನಾ? And the dash is the yellowish fluid secreted by a mother during the initial few days or initial days of the lactation ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, so that is indicate for lactation process ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಿಲ್ಕ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಫೋರ್ತ್. ಅಂಡ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ದಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. The primary lymphoid organs will be first ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ, ಇದು ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ ಸೆಲ್.
and there is a second will be a gland of thymus. So both will be considered the primary and secondary category of lymphoid organ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ನೋಡೋಣ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ ಅಂಡ್ ಥೈಮಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಫಾಲ್ಸ್ ಇದು. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್, ಲಿವರ್ ಸೆಲ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ ಬಿ ಸಿ, ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್, ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ ಅಂಡ್ ಥೈಮಸ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 4. Okay. Next, we're coming to the question number 5. Which of the following factors affect the human health ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. And according to the NCRT, we have studied about some important the lifestyling process, or we have to protect our body from some kind of factors in the, or without any kind of disturbance of this factor, automatically the person will be get a different variety of disability. Definite again ಬರುತ್ತೆ, disease will be occurs for the particular type of a person with a particular disability. So ಇದರಲ್ಲಿ the factor which has affect for the human health ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಏಜೆಂಟ್, either there is a virus or there is a bacteria or any kind of organic or the organism, they can infect to the person, the human health will be affected. So definite ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ 1 is also correct. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಮ್ಯೂಟೇಶನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಮ್ಯೂಟೇಶನ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದಿ ಮ್ಯೂಟೇಶನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಕರ್ಸ್ healthy mutation, the organisms have survival and there is no effect. But if the mutation will be unhealthy or any kind of abnormal mutations will be occur, and that person definitely they will be affected with a chromosomal ability or a chromosomal disability. And the lifestyle, if you change your lifestyle, consumption of food, consumption of water and shelter, if you change their if a life cycle or a lifestyle, automatically the disease will be causes and the body will be affected. So ಇಲ್ಲಿ silence mutations in the healthy mutations ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ the disease will not affect. And the genetic disorder, any kind of disease transmitted from the parents to offspring, ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಡಿಸೇಬಿಲಿಟಿ ಅಥವಾ ಡಿಸೀಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ that is indicate for the genetical disorders ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. It is also true. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂಡ್ ಜೆನೆಟಿಕಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ನಮ್ಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಾಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಟು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅದು ಯಾವುದು ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್. The next sixth question. The toxic substance is responsible for the chill and eye fever recurring every 3 to 4 days in a malarial fever. Just ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, and based on the production of toxic substance base ಮೇಲೆ responsible for the chill and high fever recurring every 3 days to 4 days ಅಂತ ಇದೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ ಮಲೇರಿಯಾ ಫೀವರ್ ಅದು. ಸೊ ದಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು, the toxic substance is responsible for the chill and high fever recurring every 3 to 4 days ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ that is causes from some kind of a agent. ಒಂದು ಏಜೆಂಟ್ ಇಂದ ಕಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏಜೆಂಟ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ that is a chemical, the production from the human body, hemozyme. So option B will be the correct one. And what is the hemozyme ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್, just if we are well on the life cycle of malaria. So just ನಾವು ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಆಫ್ ಮಲೇರಿಯಾ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಹೋಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ and there is a secondary host will be a present. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಬೇರೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಬೇರೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಹೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ
the sporozoites ಏನಿದೆ, and these sporozoites it can be enter into the human body within the cells of liver, and they can be undergo the multiplication will be conducted, and these multiplied sporozoites enter into the RBC cell, and within that RBC, here also same, they will be undergo the mode of reproduction. So ಇಲ್ಲಿ reproduction ಆಗುತ್ತೆ. Reproduction it is occurs only from the asexual mode of reproduction will be occur, and if they will be asexual and the production of many copy of sporozoid, RBC become rupture. RBC ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ rupture ಆಗುತ್ತೆ. During the rupturing of RBC, the chemical will be produces that is indicate for the hemozyme, and these hemozyme it is completely cause a fever, requiring fever from the every 3 to 4 days. Immediate ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 3 days ಅಲ್ಲಿ ಹೈ ಫೀವರ್ ಇರುತ್ತೆ, 3 days ಅಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಗೇನ್ 3 days ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಕೆಮಿಕಲ್. ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಲ್ ಯಾವುದು, RBC cell. That chemical name will be the hemozyme ಅಂತ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಫೆರಾನ್ ಅಂತ ಇದೆ ವರ್ಡ್. ಸೊ ಈ ಇಂಟರ್ಫೆರಾನ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ವೈರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇಂದ. ಯಾವ ವೈರಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಸೆಲ್ಸ್ ಇಂದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಂಟರ್ಫೆರಾನ್ ಅನ್ನೋದು. ಹಿರಿಡಿನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಲೀಚ್ ಇಂದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆಂಟಿ ಕೊಯಗುಲೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅದು ಹಿರಿಡಿನ್. ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಮ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ and it is the production of initial milk during the parturition. After the parturition, initial few days of milk, that is colostrum anta koಟ್ಟಿದೀವಿ. Rich amount of antibodies will be a very rich amount of antibodies will be present anta ಕೊಡ್ತೀವಿ. So that is indicate for the colostrum. But ಇಲ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಮಲೇರಿಯಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ನಮಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ನಮಗೆ ಬಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್. The next question number 7, and we have to select the correct option showing the life cycle of a plasmodium. ಸೊ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲೇ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಲೈಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಲೇರಿಯಾ ಅನ್ನೋದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಿತ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಯಾವುದು, ಸ್ಪೋರೋಜೋಯಿಟ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಫೆಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಸ್ಪೋರೋಜೋಯಿಟ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಫೆಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟೇಜ್, ಅಂಡ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಬ್ಲಡ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಲಿವರ್ ಸೆಲ್, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ RBC ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೋಡ್ ಆಫ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ರಪ್ಚರ್, hemozyme and fever will be occurs. So coming to the sequential manner of enter of sporozoites ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, so if you have to check the first one to sporozoites ಇದೆ, ಓಕೆನಾ. and the sporozoites will be directly enter into the direct ಆಗಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ RBC cells ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗಿದೆ. RBC ಇಂದ ಲಿವರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ರಿವರ್ಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲಿವರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಎ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಂಡ್ ಬಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ಪೋರೋಜೋಯಿಟ್ಸ್ ಇದೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ, ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಲಿವರ್ ಸೆಲ್, ಅಗೇನ್ RBC cells, formation of gametocytic in a blood, the blood meal bite of female mosquito, the multiply the mosquito, and the sporozoites will be occurs within the mosquito body. ಸೊ ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆರ್ಡರ್ ನಂಬರ್ ಬಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಸಿ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಸೈಟ್ ಆಫ್ ಮಸ್ಕಿಟೋ ಬೈಟ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಸೈಟ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆರ್ಡರ್ ರಾಂಗ್. ಸ್ಪೋರೋಜೋಯಿಟ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್, ದ ಲಿವರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಗ್ಯಾಮೆಟೋಸೈಟ್ಸ್ ಇನ್ ಬ್ಲಡ್ ಮೀಲ್ ಅಂಡ್ ಬೈಟ್ ಆಫ್ ಫಿಮೇಲ್ ಮಸ್ಕಿಟೋ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲಿವರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಸೈಟಿಕ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ, ನಮಗೆ RBC cells ಎಂಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಆಫ್ HIV ಆರ್ ದ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 8, identify the marking A, B, C and D
in the given figure given below and you have to select the correct option. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಆಂಟಿಬಾಡಿ. ಸೊ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಈ ಆಂಟಿಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎ ಸೈಟ್ ಬಿ ಸೈಟ್ ಸಿ ಅಂಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಡಿ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಎ ಅನ್ನೋದೇನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆಂಟಿಜನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೈಂಡ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು antigen binding site. And will coming to the B is indicate. B ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಚೈನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಲೈಟ್ ಚೈನ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಲೈಟ್ ಚೈನ್. ಅಂಡ್ ಸಿ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್. ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ಚೈನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನಮಗೆ ಹೆವಿ ಚೈನ್ ಗೆ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಇದು ಹೆವಿ ಚೈನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿರೋದು. And D is indicate for the some kind of bridge, that is a disulfide bridge or the disulfide bond will be present ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So according to the structure of antibody diagram ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಂಟಿಜನ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಸೈಟ್, ಲೈಟ್ ಚೈನ್, ಹೆವಿ ಚೈನ್, ಡೈಸಲ್ಫೈಡ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅನ್ನೋದು ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ like example of options ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದು ಯಾವುದು ಆಪ್ಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಲೈಟ್ ಚೈನ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಹೆವಿ ಚೈನ್ ಅಂತ ಇದೆ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎ ರಾಂಗ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಬಿ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ರಾಂಗ್. ಅಂಡ್ ಬಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎ ಅನ್ನೋದು ಡೈಸಲ್ಫೈಡ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಆಂಟಿಜನ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಸೈಟ್. ಅಂಡ್ ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಆಂಟಿಜನ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಸೈಟ್, ಬಿ ಚೈನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಲೈಟ್ ಚೈನ್ and a heavy chain and a disulfide bond, that is a correct option will be the option C will be the correct one for the question number 8. And D check ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಂಟಿಜನ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಸೈಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಬಿ ಅನ್ನೋದು the chain of light chain ಆಗಬೇಕು, not disulfide bridge. So that option C, it is a correct statement regarding the question number 8. The next question number 9. Read the given statements carefully and which of the above statement will be correct. Just ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವ್ದು ನಮಗೆ ವಿಚ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 1, ಇನ್ನೇಟ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಈಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟೈಪ್ of a defense that is present at the time of a birth. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಇದೆ, ಇನ್ನೇಟ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ನೇಟ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವರ್ಡ್. ಟೋಟಲಿ ರಾಂಗ್. ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ನೇಟ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಇಸ್ ಎ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಾನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ. ಇದು ನಾನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ. Because of it is not any kind of pathogenic activity. Direct ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, it give some kind of defense activity. ಜಸ್ಟ್ ಅದು ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಯಾವುದೇ ತರದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟು ದಿ ಪ್ಯಾಥೋಜೆನ್ಸಿಗೆ ಅಲ್ಲ. and it will be present at the time of birth. So option number 1, it is incorrect. B, the malignant malaria is caused by a Plasmodium falciparum. So malaria ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ variety of causative agent will be present. Example number 1, Plasmodium vivax ಅಂತ ಇದೆ, Plasmodium malaria ಅಂತ ಇದೆ, Plasmodium ovale ಅಂತ ಇದೆ, Plasmodium falciparum ಅಂತ ಇದೆ. So when compared to the 4 species of Plasmodium category, and only a Plasmodium falciparum cause a malignant malaria. Malignant malaria ಅಂತಂದ್ರೆ meaning their rate of movement cause for the effect to the different body cells ಗೆ the movement will be very high ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ that is a malignant malaria. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ವರ್ಡ್ ಮ್ಯಾಲಿಗ್ನೆಂಟ್ ಮಲೇರಿಯಾ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಟ್ರೂ.
And statement number 3 ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮಲೇರಿಯಾ ಕುಡ್ ಬಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ವೈಡಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಇದು ಟೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ವೈಡಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಈ ವೈಡಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮಗೆ ಡಿಸೀಸ್ ಆಫ್ ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಗೆ ಮಾತ್ರ, ನಾಟ್ ಎ ಮಲೇರಿಯಾ. ಮಲೇರಿಯಾನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ನ ಅಥವಾ ಮಲೇರಿಯಾನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕನ್ಫರ್ಮೇಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಇದು. ವೈಡಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಕನ್ಫರ್ಮೇಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್. So statement number 3 wrong statement. And fourth one, active immunity is a slow and take its to give a some kind of its full effective response. Active immunity ಅನ್ನೋದು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, it is a process will be very slow when compared to the passive, but it can full effective response. ಇಮ್ಯುನಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡು ತರ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಒನ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಆಕ್ಟಿವ್ಗೂ ಪ್ಯಾಸಿವ್ಗೂ ಏನು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆಕ್ಟಿವ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್. ಆಕ್ಟಿವ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇನ್ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಸ್ ನ ನಾವು ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಂಟಿಬಾಡಿ effectively. But passive ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ರೇಟ್ and suddenly they have effective response. When compared to the active, there is a slow effective response of the custard. So statement number 4, it is also be exactly correct statement. And saliva in the mouth act as a physiological barrier for the pathogen. ಈಗ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಲೈವಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದ ಸಲೈವಾ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಫಿಸಿಯಲಾಜಿಕಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇನ್ನೇಟ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ. ಇದು ಯಾವ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು, ನಮಗೆ ಇನ್ನೇಟ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ a physiological barrier of a pathogen of an saliva ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 2, 4, 5. 2, 4, 5. Option A will be the correct one for the question number 9. B ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 1 ಇದೆ, 3 ಇದೆ, wrong. 1 ಇದೆ wrong and there is a 3 will be present, it is also wrong. So option ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ A will be the correct one. Next question number 10. An intestinal parasite which causes the blockage of the intestinal passage and they can whose eggs are excreted along with the fecus of infected person. So ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ ಆನ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ, ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ which can causes a blockage of intestinal passage. It is important symptom. And there is elimination of their eggs within the fecal matter of infected person. So ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಏಜೆಂಟ್ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಉಚರೇರಿಯಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ರಾಫ್ಟಿ ಅಂತ ಇದೆ. And this bankruptcy, it is important for the lymphatic system ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸಾರ್ಡರ್. ಓಕೆ, ಎಪಿಡರ್ಮೋಫೈಟಾನ್ ಅಂಡ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರಮ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೈಕೋಫೈಟಾನ್. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ರಿಂಗ್ ವಾರ್ಮ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕಾಸಿಟಿವ್ ಏಜೆಂಟ್ ಸ್ಕಿನ್ ಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸೆಬಿಲಿಟಿ. ಆಸ್ಕರಿಸ್ ಲೋಬಿರಿಕಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಇದು. ಅಂಡ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಎ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಟು ದಿ ಸ್ಕಿನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಆಸ್ಕರಿಸ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆಸ್ಕರಿಸ್ ಲೋಬ್ರಿಕಾಯ್ಡ್ಸ್, ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ ಆಸ್ಕರಿಸ್. The disease name will be ascariasis ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸಾರ್ಡರ್. So ನಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ will be the correct one for the question number 10, based on the intestinal parasite with a blockage and there is a release of eggs.
ಸೊ ಈ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸ್ ನ ಅಗೇನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ and they have undergo the maturation and growth and reproduction of many larvae. Again the ascaris will become adult one, same the mode of reproduction, and egg will be released and the cycle will be repeated. So ಇದು the life cycle of ascaris ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 10 ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಬಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ one. The next question number 11, match the following column 1 and 2 and you have to select the correct answer from the given code given below. Statement 1, sporozoites, Philip and chikungunya. Infectious form and Aedes mosquito Wuchereria viral test. So ಇಲ್ಲಿ ಏಜೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ and disease name ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, effective forms ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. You have to find out the correct one ಯಾವ್ದಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋರೋಜೋಯಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಈ ಸ್ಪೋರೋಜೋಯಿಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಲೇರಿಯಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟಿವ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಒನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ಅಂಡ್ ಫಿಲೇರಿಯಾಸಿಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ವರ್ಡ್. ಫಿಲೇರಿಯಾಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಲಿಫೆಂಟಿಯಾಸಿಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಡಿಸೀಸ್ ನ ಕಾಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ ಎಲಿಫೆಂಟಿಯಾಸಿಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸಿಟಿವ್ ಏಜೆಂಟ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಉಚುರೇರಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಉಚುರೇರಿಯಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ರಫ್ಟಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾಸಿಟಿವ್ ಏಜೆಂಟ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಒನ್. ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಇಸ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸೆಬಿಲಿಟಿ. ಅಂಡ್ ದ ಟೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಡಿಸೀಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ವೈರಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್. So option C will be the viral test. And chikungunya ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. The chikungunya it is transmitted only from the bite of a Aedes mosquito. ಈ ಏಡಿಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಸ್ಕಿಟೋ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸೆಬಿಲಿಟಿ ನಮಗೆ ಚಿಕನ್ಗುನ್ಯಾ. ಸೊ ಇದು the D will be the correct. So according to the option A and A1 ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರನೇ ಅಂಡ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲನೂ ಫಾಲ್ಸ್. ಸೊ ದ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 11 the correct option should be the option D will be the correct one. Next question number 12, use of vaccine and immunization programs as they have to control which of the following infectious disease. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಟು ದಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅಂಡ್ ಇಮ್ಯುನೈಸೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಇಮ್ಯುನೈಸೇಷನ್ ಯೂಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ನಾವು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. And these awareness programs with respect to the following infectious disease, ಕೆಲವೊಂದು ಡಿಸೀಸ್ ಕೂಡ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವ ಡಿಸೀಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಮತ್ತೆ ಇಮ್ಯುನೈಸೇಷನ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸೆಬಿಲಿಟಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂಬರ್ 1 ಪೋಲಿಯೋ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್, ಡಿಪಿಟಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಲೈಕ್ ಡಿಪಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, diphtheria, persister and there is a tetanus. Tetanus is also infectious agent. Diphtheria, same, it is an infectious category. Pneumonia, infectious category. So that ನಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೋಲಿಯೋ, ಟೆಟಾನಸ್, ಡಿಪ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಏಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಇಮ್ಯುನೈಸೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ನಮಗೆ ಎ ರೈಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಬಿ ರೈಟ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಬೋತ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಕೊಡತಕ್ಕಂತ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 12. Next, the question number 13. The term immunity is refers to, ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟರ್ಮ್ ಏನಿದೆ immunity ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್, and that immunity is a term refers to ಏನಿದೆ immunity ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ and activity of human beings ಅಲ್ಲಿ immunity ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ the mutualism between the host and parasite. Option A.
The mutualism between the host and parasite ಗೆ immunity ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. Exactly, it is a wrong statement. Not a mutualistic behavior for the parasite and a host. And we're coming to the B, ability of the host, and they can fight against the disease causing organism. Some kind of protein ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, and that protein is helpful for the fight against the disease causing agents ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ that is indicate for the option number B. It is a correct one for the term of immunity ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ. So that options ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ B will be the correct. C ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Ability of the parasite to survive within a host ಅಂತ ಇದೆ. So it is also wrong. It is a fatal disorder. It is completely wrong. So option, the question number 30, option B will be the correct one. Next question number 14 ನೋಡೋಣ. The abbreviation of AIDS stands for ಅಂತ ಕೇಳಿದಾನೆ. HIV causative agent and the name disease will be a AIDS ಅನ್ನೋದು. And the AIDS will be expand. ನಾವೇನಾದ್ರೂ AIDS ಅನ್ನೋ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇಮ್ಯುನೋ ಡೆಫಿಸಿಯನ್ಸಿ ಅಂತ ಬರಬೇಕು. ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 ರಾಂಗ್. ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇಮ್ಯುನೋ ಡೆಫಿಸಿಯನ್ಸಿ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅನ್ನೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಡಿಟರ್ಮೈನಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್ ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಇದು ಕೂಡ ರಾಂಗ್ ನಮಗೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ರಾಂಗ್. And will coming to the acquired immunity, delay anta ide word. It is also be completely wrong statement. So ನಮಗೆ AIDS is stand for the acquired immunodeficiency syndrome. Option B will be the correct. Next question number 5, 15 ಅಂತ ಕರೀತಿ. Which of the following statement is true ಅಂತ ಕೇಳಿದಾನೆ. You have to read this statement and you have to follow the which one will be true. Option A, the dysentery, plague and diphtheria are all classified under the viral disease ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಟೀರಿಯಾ, ಪ್ಲೇಗ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸೆಂಟ್ರಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಡಿಸೇಬಿಲಿಟಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೋಜೋವಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಬೇರೆ, ವೈರಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಬೇರೆ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಬೇರೆ, ನಾಟ್ ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ವೈರಸ್. ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 ರಾಂಗ್. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. HIV replicates in host cell with a help of a reverse transcriptase enzyme. HIV ಅನ್ನೋದು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, it will be replicate within the host with the help of a reverse transcriptase enzyme. ಇದು ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಕರೆಕ್ಟ್. The disease of ringworm disappear during the summer and rainy season. Disappear ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಆಗ್ಬೇಕು. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಸಮ್ಮರ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಡ್ ರೈನಿ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ the lot of ringworm diseases will be observed. So that option C wrong. Common cold could be confirmed by the viral test ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ viral test ಬರಲ್ಲ ನಮಗೆ. So that is indicate for the typhoid. So typhoid ಗೆ viral test ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇರೋದು. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ HIV ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಮಗೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇದು ಒಂದು ಅನಿಮಲ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು, ಹ್ಯೂಮನ್ ಸೆಲ್ ಬಾಡಿಯನ್ನು, ಅಂಡ್ ವೈರಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಂಟರ್ಡ್. ಸೊ ಇದು ವೈರಸ್ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಓಕೆನಾ. ಓನ್ಲಿ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ವೈರಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ RNA will be entered. RNA will be converted into a single stranded RNA converted into a double stranded RNA like DNA ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು. And these DNA, it will be enter into the nucleus and incorporation into the own DNA, and finally we can get a many copies of viral particle will be produced. So idu a life cycle of HIV. But ಇಲ್ಲಿ RNA will be present, conversion of DNA ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ
ವಿತ್ ಎನ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ರಿವರ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೇಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಎನ್ಸೈಮ್ ಬೇಕು. ಈ ಎನ್ಸೈಮ್ ಇಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರೋದು, the replication will be conducted, conversion of RNA into a DNA will be easily observed. Okay, na? So that the correct option for the question number 15, option B will be the correct one. Next, we're coming to the question number 16. Based on the given figure and the mode of action. In the previous question, we have discussed the life cycle of malarial, and here they will be given flow chart for that. AIDS viruses and identify the steps of A, B, C, D, E and labeled in it ಅಂತ ಕೇಳಿದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಾವು ಎ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ಗೆ, ಬಿ is here, C also here and D and the next one will be E ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. So you have to identify the 5 different parts. Part number 1, just ನಾವು part number 1 ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಎ ಅನ್ನೋದೇನು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ವೈರಲ್. ಸೊ ಎ ಇಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ವೈರಲ್ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಎಂಟರ್ಡ್. ಎ ಅನ್ನೋದೇನು ವೈರಲ್ ಆರ್ ಎನ್ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಅಂಡ್ ಎ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಬಿ, ವೈರಲ್ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ವೈರಲ್ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏನಾಗಿ, ವೈರಲ್ ಡಿ ಎನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಿತ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಯಾವ್ದು ನಮಗೆ, ಆರ್ ಟಿ, ರಿವರ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೇಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. And these viral DNA enter into the cytoplasm and the nucleus anta ide. So viral DNA, it can be incorporated. ಅದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ನಮಗೆ, incorporated into the human DNA ಅಥವಾ host DNA ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. And the multiplication will be conducted. ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೈರಸ್ ಇದೆ, ಆ ವೈರಸ್ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು, ನ್ಯೂ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ವರ್ಡ್. ಸೊ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬಂದಿರೋದು, ನ್ಯೂ ವೈರಲ್ ಆರ್ ಎನ್ ಎ. ಅಂಡ್ ಇ ಅನ್ನೋದು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ದ ನ್ಯೂ ವೈರಸಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗ್ರೋತ್, ನ್ಯೂ ವೈರಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇರೋದು ಇದು. ಸೊ ಇದು ನ್ಯೂ ವೈರಸಸ್. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎ ವೈರಲ್ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಎಂಟರ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ದಿ animal cell. Viral RNA converted into a viral DNA with the enzyme of reverse transcriptase enzyme. Viral DNA incorporate into the host DNA and the host DNA get replicate and replicated DNA gives rise to the formation of new RNA. New RNA converted into a new viruses and that new viruses will be again infect to the new cell. So ಇದು ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ವೈರಲ್ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ವೈರಲ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಅಂತ ಇದೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಎ ರಾಂಗ್. ವೈರಲ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಇಂಟು ದಿ ಹೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಇದು ರಾಂಗ್. ವೈರಲ್ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು, ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್. ಡಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವೈರಲ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಅಂತ ಇದೆ, ಡಿ ಎನ್ ಎ ಇರಲ್ಲ, ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. So A viral RNA introduced, B ಅನ್ನೋದು viral DNA, C is a viral DNA incorporation into the host, new viral RNA and a new kind of a viruses will be produced. So option C will be the correct one for the question number 16. Next question number 17. Which one of the following is correct option ಅಂತ ಕೇಳಿದಾನೆ. And you have to find out the correct answer for that. Statement number 1. The benign tumor shows the property of metastasis. ಇಲ್ಲಿ metastasis ಅಂದ್ರೆ meaning, it can be like example cancer cells, they can move. Just cancer cells ಏನಾದ್ರು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ that is indicate for the word metastasis ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Which of the following correct ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ benign tumor shows the property of metastasis ಅನ್ನೋದು true. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯೂಮರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಿನೈನ್ ಬರಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಲಿಗ್ನೆಂಟ್. ಸೊ ಎರಡು ತರ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು.
Benign is a specific to the ಇದು ಒಂದು specific to the ಲೊಕೇಶನ್ ಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಬಿನೈನ್ ಟ್ಯೂಮರ್. ಮ್ಯಾಲಿಗ್ನೆಂಟ್ ಇದೆ ಟ್ಯೂಮರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಶೋಸ್ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಎ ಮೆಟಾಸ್ಟಾಸಿಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಶೋಸ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ರಾಂಗ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಹೆರಾಯಿನ್ like accelerates the body functions. ಈ ಹೆರಾಯಿನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಡ್ರಗ್ ಏನಿದೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಆರ್ ಆಕ್ಸಲರೇಟ್ಸ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಹೆರಾಯಿನ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ದ ಬಾಡಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ಟರ್ಡ್. It is not accelerated for the body functional activity. It can give abnormal effect for the metabolic activity of human body. So it is a statement to be false. Statement C ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮ್ಯಾಲಿಗ್ನೆಂಟ್ ಟ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮೆಟಾಸ್ಟಾಸಿಸ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿದೀವಿ ನಾವು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 ನಲ್ಲಿ ಮೆಟಾಸ್ಟಾಸಿಸಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಓನ್ಲಿ ಮ್ಯಾಲಿಗ್ನೆಂಟ್ ಟ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಗೆ. ಸೊ ದಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್. Patients who have undergone surgery, they are given cannabinoids to relieve pain. ಇಲ್ಲಿ ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕೆನಾಬಿನಾಯ್ಡ್ಸ್ ಸಟೈವದಿಂದ ಕೆನಾಬಿನಾಯ್ಡ್ಸ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಮ್ಯುನೋಸಪ್ರೆಸಿವ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಡ್ರಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅವೈಲೇಬಲ್. ಆ ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ನಾವು ಇಂಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಿಟ್ರೆ ಕೆನಾಬಿನಾಯ್ಡ್ಸ್ ನಲ್ಲ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ರಾಂಗ್. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 17. Next question number 18. Select the correct statements regarding the characteristics of acquired immunity. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಡಿಸೆಬಿಲಿಟಿ ಲೈಕ್ ಪವರ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮ್ಗೆ, ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನೋದು ಎರಡು ತರ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಇನ್ನೇಟ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇಟ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ದ ಇನ್ನೇಟ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇನ್ ಬಾರ್ನ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ. ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಬರ್ತ್ ದ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ದಟ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇನ್ ಬಾರ್ನ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ. ಆ ಒಂದು ಇಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ನಾವು ಇನ್ ಬಾರ್ನ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತಾ ಇರೋದು. ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಬರ್ತ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ. ಆ ಒಂದು ಇಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ವೆಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಈ ಇನ್ನೇಟ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿಗೂ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿಗೂ ತಗೊಂಡಾಗ ನಾವು ದ ಇನ್ನೇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಹ್ಯುಮೋರಲ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ ವರ್ಡ್. ಸೆಲ್ ಮೀಡಿಯೇಟೆಡ್ ಅಂತ ನಾವು ವರ್ಡ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಸೆಲ್ ಮೀಡಿಯೇಟೆಡ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ನೇಟ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತ ಕೇಳಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ the cell mediated immunity response for the acquired immunity. So option A will be the correct. So ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಲ್ mediated immunity response for the acquired immunity ಅನ್ನೋದು statement will be exactly true. And statement number 2 ಏನಿದೆ, it produces a primary response of a low intensity. ಈ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಆಂಟಿಜನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ರೂ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಮರಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲೋ ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಮರಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಅಂಡ್ ಆಂಟಿಜನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಲೋ. But again the same pathogen will be enter into the human body. The body cells already have some kind of memory cells, and that memory cells it will be helpful for the quick recognition of antigens or a foreign particle, and the response of secondary will be very high in nature. Okay na?
And option C, active and passive immunity are the types of an acquired immunity. ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ನಾವು ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ವೆಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ನಾವು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪಾಸಿವ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 18 ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಪಾಸಿವ್ ಬೋತ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂಡರ್ ದಿ acquired immunity system, correct option. And the next one, the polymorphonuclear leukocyte and there is a natural killer cells are involved in the active type of immunity. So, ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಪಾಲಿನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಲ್ಯೂಕೋಸೈಟ್ಸ್ ಏನಿದಾವ ಇವೆಲ್ಲ ಸೆಲ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ನಾಟ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ. ಇವು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಲ್ಲ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇನ್ನೇಟ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರನೇ. So that option fourth incorrect. And we're coming to the question number 18. 1, 2, 3. Three statement will be correct, fourth wrong ide. So you have to find out the regarding correct anta kelirodrinda option alli namge 1, 2, 3. So option A will be the correct one for the question number 18. Okay. And we're coming to the question number 19. Read the following statements regarding the spleen and select the correct option. ಇಲ್ಲಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡಿರೋದು ನಾವು ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿ ಸ್ಪ್ಲೀನ್ ಮತ್ತೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಸ್ಪ್ಲೀನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ. ದ ಸ್ಪ್ಲೀನ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್, ಸ್ಪ್ಲೀನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನ್ ನಮ್ಗೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಒನ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಆರ್ಗನ್ that is related to the secondary category of lymphoid system ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ. And what is the characteristics of features of spleen ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ statement number 1, spleen is an large bean shaped organ which is mainly contain lymphocytes and there is a presence of a phagocytotic cells will be present. So ಇದು statement number 1. The spleen is a large bean-shaped organ which is mainly contains the lymphocytes and there is a phagocytes will be present. ಇಲ್ಲಿ lymphocytes ಇದಾವೆ, phagocytes ಇದಾವೆ. So it is a stored material ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So that option 1 it is exactly true. And we are coming to the statement number 2. The spleen is a large reservoir of erythrocytic cell. Larger reservoirs for the erythrocytic cells ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ that is storehouse of the production of RBC. ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ RBC ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಗನ್ ಆರ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ that is a spleen ಅನ್ನೋದು. So it is also the true statement. The spleen is a primary lymphoid ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ lymphoid ಅಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ ನಮಗೆ. It is a stored material of lymphocyte and phagocytes. It is considered the secondary category. ಇದು primary ಬರಲ್ಲ, secondary lymphoid organ. So option 3 it is a completely incorrect. And the fourth one, spleen acts a filter of the body by happily blood-borne microorganism. So spleen ಅನ್ನೋದು it can be filter of body fluid. Easily they have to filter. What are the blood-borne disease will be present. ಈಗ ಬ್ಲಡ್ ಇಂದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸೀಸ್ ಏನಾದರೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಆಗೋದು ಎರಾಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಗನ್ ಸ್ಪ್ಲೀನ್. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ RBC with representation of lymphocyte and spleen. It is a major kind and they can be prevent the inborn disorder also. So that the question number like 4 will be a correct one. And except third statement option 1 and 2 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, 2 and 4 ಅಂತ ಇದೆ.
1 2 3 ಅಂತ ಇದೆ, 1 2 4 ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 19. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 20 ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ immunity system components does not correctly match with its respective role ಅಂತ ಕೇಳಿದಾನೆ. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ immunity system ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾನೆ. ಇದು ವರ್ಡ್ ನೆನಪಿರ್ಲಿ. ಡಸ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಫಾರ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ರೋಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರೋದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪವರ್ ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಂಟರ್ಫರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದ ಇಂಟರ್ಫರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಸಿಕ್ರಿಟೆಡ್ ಬೈ ಎ viruses infected cells and they can be protect from the non-infected cells from further viral infection. ಸೊ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದೇನು, ಯಾವ ಸೆಲ್ಸ್ ಗೆ ವೈರಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ಸೆಲ್ಸ್ ಇಂದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ನೇಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ non-infected cells from further viral infection. ಈಗ ಯಾವ ಸೆಲ್ಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಆ ಸೆಲ್ಸ್ ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ದ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಅಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ B lymphocyte produces antibodies in response to the pathogens into blood to fight with them ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ T lymphocytes ಅಂತ ಏನ್ ಬರ್ತವೆ and the T lymphocyte they can give the specific signal to the B cell and that B cells they can production of antibodies response to pathogen into the blood and they can be fight with them ಅನ್ನೋದು it is exactly true. So ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಕರೆಕ್ಟ್ and A also be correct. And we'll coming to the C ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮ್ಯಾಕ್ರೋಫೇಜ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸೆಲ್ಸ್. The mucus secreting cells that trap the microbes and entering into the body ಅಂತ ಇದೆ. ಈ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಫ್ಯಾಜ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಇವು ದ ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಮೇಜರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಲಾರ್ಜರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಎ ಫ್ಯಾಗೋಸೈಟೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಈ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಫೇಜ್ ಮ್ಯೂಕೋಸ್ ಸಿಕ್ರಿಟಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಮ್ಯೂಕೋಸಾ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಬೇರೆನೆ. ಸೊ ಮ್ಯೂಕೋಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ. ಆ ಮ್ಯೂಕೋಸಾ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ದಿ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಇಫ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಂಟರಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಒಬೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. IgA ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರೋಟೀನ್ and that is immunoglobulin of antibody. The present in a colostrum. Initially few days of milk they have rich amount of colostrum anta karitivi. That is a antibody of A during the lactation and they can protect the infant from the further kind of disability. So it is also the correct one. So that ನಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ನಮಗೆ the correct option that is representation will be a does not ಅಂತ ಕೇಳಿರೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಸಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 20. Okay, and we'll coming to the question number 21. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲಮ್ ನಂಬರ್ 1 is indicate. ನಮಗೆ ಕಾಲಮ್ ನಂಬರ್ 1 and 2 ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕಾಲಮ್ ನಂಬರ್ 1 is indicate for the some kind of disability and column number 2 will be given and vaccines and different agents na they will be mentioned. So statement number 1, amoebiasis ಅನ್ನೋದು disability, diphtheria also disability, cholera and there is a presence of syphilis disorder. Column number 2
Trypanosoma palladium, and there is a presence of use of only a sterilized food and water. Dip- DPT vaccine, oral rehydration ಥೆರಪಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಅಮೀಬಿಯಾಸಿಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸೀಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದಿ ಅಮೀಬಿಯಾಸಿಸ್. ಈ ಅಮೀಬಿಯಾಸಿಸ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ನಾವು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಓನ್ಲಿ ಎ ಸ್ಟೆರಿಲೈಸ್ಡ್ ಫುಡ್ ವಾಟರ್ ವಿತೌಟ್ ಕಂಟಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಅಥವಾ ವಾಟರ್ ನ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಈ ಅಮೀಬಿಯಾಸಿಸ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ನ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ಅಂಡ್ diphtheria ಅಂತ ಇದೆ ವರ್ಡ್. ದ diphtheria ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಒನ್ ಡಿಸೆಬಿಲಿಟಿ. ದ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಫಾರ್ ದಿ diphtheria ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್ diphtheria persistis tetanus ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್, ಡಿಪಿಟಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಇಟ್ ಕೋಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಡಿ. And cholera is a disorder. The cholera disorder, it is a completely the therapy we have to cure the disorder. ಸೊ ಯಾವ ಥೆರಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಓರಲ್ ರಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಥೆರಪಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಕಾಲೆರಾ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂಡ್ ಸಿಫಿಲಿಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ವರ್ಡ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಟಿ ಡಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೆಕ್ಷುವಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಎಸ್ ಟಿ ಡಿಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ದಿ ನೇಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರಿಪ್ಯಾನೋಮಾ ಪಲ್ಲಾಡಿಯಂ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸೆಬಿಲಿಟಿ, ಲೈಕ್ ಕಾಸಿಟಿವ್ ಏಜೆಂಟ್ ಇದು ಟ್ರಿಪ್ಯಾನೋಮಾ ಪಲ್ಲಾಡಿಯಂ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಇಟ್ ಕೋಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಡಿ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಮೀಬಿಯಾಸಿಸ್ ಅನ್ಸ್ಟೆರಿಲೈಸ್ಡ್, ಲೈಕ್ ಸ್ಟೆರಿಲೈಸ್ಡ್ ಕೆಟಗರಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಕೋಡ್ ವಿತ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇರೋದು ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಬಿ ಅಂಡ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇರೋದು ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ the B will be the correct match the following for the question. Okay. Next question number 22. The main reason why antibiotics could not solve all the type of problem of a bacteria mediated disease. So the simple question ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, reason ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. You have to find out that reason. Why antibiotics could not solve all the problems of bacterial mediated disease? ಯಾಕೆ ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯೇಟೆಡ್ ಡಿಸೀಸ್ ನ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಇಂದ ನಾವೆಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ನ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದಟ್? ಏನಿದೆ ಅದರಿಂದ ರೀಸನ್ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಪ್ರೊಲಾಂಗ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಟು ದಿ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್. ಲೈಕ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇನ್ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಡ್. ಇನ್ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ನಾವು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ರಿಪೀಟೇಷನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ನಾವು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಗಿವ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 1. Insensitivity to the individual of following prolonged exposure of antibodies ಅಥವಾ antibiotics ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ prolonged exposures ಇಂದ based on the insensitivity of individual following prolonged exposure ಇಂದ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ರಾಂಗ್. And inactivation of antibiotics by bacterial enzymes ಅಂತ ಇದೆ. ನಾವು ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ನ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ವಿತ್ ಎ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು. ಯಾವುದೇ ತರದ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಸೈಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ನ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಂಡ್ ಸಿ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಎಫಿಸಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾನೆ. ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಎಫಿಸಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಆರ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಇಮ್ಯುನಿಟಿಗೂ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ಗೂ ಈ ರಿಲೇಷನ್ ಆಗಲಿ. And they are developed by mutant strains resistance to the antibiotics. So ಈಗ
ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಿಂದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಏನಾದ್ರೂ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ನಮ್ಗೆ because of their resistance to the antibiotic, because of the bacteria should shows mutant mutation ಆಗಿದೆ. ಮ್ಯುಟೇಶನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಇಂದ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ತರದ ಪ್ರಾಪರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ದ ಡಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 22. Next, question number 23. Read the following statement and you have to select the correct options anta ide. And they are given statement 1 and statement 2. Statement 1. Just if you have to observe the statement number 1. The malignant tumor normally remains confined to their original location, not spread to other body parts and causes less damage anta ide. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಿನೈನ್ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಲಿಗ್ನೆಂಟ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ. ಬಿನೈನ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕನ್ಫೈನ್ ಟು ದೇರ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಲಿಗ್ನೆಂಟ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಅದರ್ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂಡ್ ಕಾಸ್ ಹೈ ಡ್ಯಾಮೇಜ್. ಇಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್. So statement number 1 false. Statement 2. The cancer arises from epithelial tissue of an internal organ and the glands is referred to as a sarcoma. Example, breast cancer, cervical cancer. So ಇಲ್ಲಿ the cancer it is epithelial ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಎಪಿಥೀಲಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇಂದ ನಾವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾರ್ಕೋಮಾ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಲ ನಾವು. ಸೊ ದಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 2 ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ 1. ಸೊ ಎರಡೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರಾಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಎಪಿಥೀಲಿಯಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂಡ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಲಿಂಫೋಮಾ, ಸಾರ್ಕೋಮಾ, ಲ್ಯುಕೇಮಿಯಾ, blood related variety of diseases will be present. Types of cancers agent with a site ಮೇಲೆ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಾವು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೋತ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್. ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಲೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಬೋತ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 and 2 will be totally incorrect. Option D will be the correct option for the question number 23. Next, question number 24. Which of the following is affected by the infection of Wuchereria bancrofti? So ಇಲ್ಲಿ which of the following infection of an Wuchereria bancrofti ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಆರ್ಗನ್ ಅಫೆಕ್ಟಿವ್ ಸೈಟ್. ಈ Wuchereria bancrofti ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ನಮಗೆ ಒನ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಏಜೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ವಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೈಕ್ ವಾರ್ಮ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ರೌಂಡ್ ವಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇರೋದು. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ರೌಂಡ್ ವಾರ್ಮ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಂಟರ್ಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದಂದ್ರೆ ಲಿಂಫ್ಯಾಟಿಕ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಲಿಂಫ್ಯಾಟಿಕ್ ವೆಸಲ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಲಿಂಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ Wuchereria bancrofti ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಡಿಸೆಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ದಟ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ಗನ್ like lymphatic vesicles or there is a vessels will be many in number. But ಇಲ್ಲಿ lymphatic vessels ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ವರ್ಡ್ it can be increases unwanted liquid filled. Unwanted liquid will be filled within the ಯಾವುದರಲ್ಲಿ lymphatic vessels. It will be affect to the genital part ಇರಬಹುದು ಆರ್ ಲೆಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರಬಹುದು ಆರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಲಿಂಫ್ ನೋಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರಬಹುದು. ಸೊ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಲಿಂಫ್ಯಾಟಿಕ್ ವಸಲ್ಸ್, ಲಿಂಫ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಲಿಂಫ್ ನೋಡ್ಸ್ ಏನಿದಾವ ಅಲ್ಲಿ ವೈರಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾರ್ಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಗ್ರೋತ್ ಆಗುತ್ತೆ
Unwanted liquid will be filled within the unwanted category of liquid fill ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. So there is a bulging. We can call legs elephant legs ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Elephantiasis ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ವರ್ಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಲೆಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಪರ್ಸನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ elephant like structures will be present, so that we can call elephantiasis disability or elephantiasis disorder ಅಂತ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ಗೆ ಎಲ್ಲ, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೂ ಎಲ್ಲ, ನರ್ವ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ಲಿಯ ಕೂಡ ಎಲ್ಲನೂ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 24. Next question number 25. Which form of pathogen is used in a vaccination? So which form of pathogen we have to use it in the vaccination? ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೋವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್, ಕೋವಿಶೀಲ್ಡ್ ಎಲ್ಲರೂ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ. 1 ಡೋಸ್, 2nd ಡೋಸ್, 3rd ಡೋಸ್ ಅನ್ನೋದು ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೇದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಬಾಡಿನ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಆರ್ ವಿಚ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ್ದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ activated and the strong pathogenic antigens na nave insert ಮಾಡಿದ್ರೆ that is indicate vaccination ಅಂತ ಇದೆ. It is totally wrong. ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ನಾವು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಗೇನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಮೋರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಅದು ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅದು ಇನ್ನೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಿಸೇಬಿಲಿಟಿನ ಅಥವಾ ಡಿಸೀಸ್ ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ with an interaction of activated kind of a pathogens of the bird. So that option A incorrect. Option B ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, inactivated and weakened pathogenic antigens. So ಈ word is important. Inactivated pathogen na weakened pathogenic substance na antigenic substance ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಗೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ನಮಗೆ the 25 option B will be the correct. And C ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, hyper active strong pathogen. ಇಲ್ಲಿ ಹೈಪರ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೋರ್ ಡಿಸೇಬಿಲಿಟಿ, ಮೋರ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್. ಪ್ರಿಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ವೆಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸೀಸಿಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಉದ್ದೇಶ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದಿ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಹೊರಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸೀಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ನಾನು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡಬಹುದು. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 25. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 26. Read the following statement and you have to select the correct options. Statement number 1. The many fungi belong to the genera Microsporum, Trichophytans, Epidermophytans, or they will be responsible for the disease of ringworm. So ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ ಮೆನಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫಂಗೈಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ದಿ ಜನರ ಅಂತ. ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಜನರ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರಮ್ ಇದೆ, ಟ್ರೈಕೋಫೈಟಾನ್ ಇದೆ, ಎಪಿಡರ್ಮೋಫೈಟಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಆಲ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಡಿಸೀಸ್ ಆಫ್ ringworm. ಎಲ್ಲನೂ ಕಾಸಿಟಿವ್ ಏಜೆಂಟ್. So that option A, like statement 1, exactly true statement. Statement number 2, ringworm is a infectious or infection is generally acquired from the soil by using a towel, cloths, comb, etc. from the infective individual. ಯಾವ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಆ ಪರ್ಸನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏಜೆಂಟ್ ನ ಅಥವಾ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈಸಿಯಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಡಿಸೀಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 2 ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಕರೆಕ್ಟ್.
and without explanation. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರದ explanation oriented ಅಲ್ಲ. So that 1 and 2 correct, statement 2 correct explanation for the 1 ಅಂತ ಇದೆ, and statement is not correct explanation for the statement 1. So that one correct, one false ಅಂತ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಸೀನು ಬರೋಲ್ಲ and explanation ಕೂಡ ಅಲ್ಲ. So ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ option B will be the correct one for the question number 26. Next question. Which of the following statement is not correct? So ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು questions ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ and you have to find out the incorrect option, not correct options ನ find out ಮಾಡಬೇಕು. Statement 1 ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Acquired immunity is pathogen specific. Acquired immunity ಅಂದ್ರೆ pathogen specific ಆಗಿ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ immunity definitely true. And macrophages can be phagocytosis and they can be destroy the microorganism. Macrophages ಅಂದ್ರೆ larger cells and they will be act as a phagocytotic cells and they have to destroy the many number of microbial activity ಅಥವಾ microorganisms ನ ಡೆತ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. Next, halogenic chemical obtained from the leaves, resin and inflorescence of the plant Cannabis sativa is called as a cannabinoid. ಇಲ್ಲಿ halogenic substance ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಡ್ರಗ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದು. ಹ್ಯಾಲೋಜೆನಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಲೀವ್ಸ್ ಇಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೆಸೈನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇಂದ ಅಂಡ್ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇಂದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನಬಿನಸ್ ಸೆಟೈವಾ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾನಬಿನಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಟ್ರೂ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಟ್ರೂ. ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ಆಫಿಯಾಯ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಮೆಡಿಸನ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪೇಷಂಟ್ ಕೋಪ್ ವಿತ್ ಎ ಮೆಂಟಲ್ ಇಲ್ನೆಸ್. ಆಪಿಯಾಯ್ಡ್ಸ್ ನಾವು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಮೆಂಟಲ್ ಇಲ್ನೆಸ್ ಗೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಆಪಿಯಾಯ್ಡ್ ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ ಅಂಡ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ಟರ್. ಸೊ ದಟ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಪರ್ಪಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ incorrect option. So that in question number 27, the correct option should be the option D will be the correct. Okay, now. So these are the some important questions of human health and disease. In the next class, we will continue with this concept. Again, many more questions will be discussed.